So let me start the today's session. Today we are going to discuss another very important sorting technique, which is nothing but quick sort. What is that? We are going to discuss quick sort. So most of the people are assuming that, or they can assume that the name itself contains quick. So they will assume that among all sorting techniques, it is the fastest technique, like they are going to assume. It is a wrong assumption. Don't assume that. If it contains the word called quick, most of the people are assuming that this is the fastest sorting technique. Not like that. Now we will try to understand what is a quick sorting or quick sort method. Sorting is a process of arranging the elements in a particular order. As we know, sorting is a process of arranging some given list of values in a particular order. From the last one or two sessions, we are talking about sorting techniques only. We have completed a bubble sort. We have completed already insertion sort. And we already discussed about selection sort also. Today we are going to discuss the quick sort. What is the principle involved in the quick sort is the idea behind the quick sort. Quick sort వెనకాల ఉన్నటువంటి సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే, from a list of values, or you may call it as a from an array of values. Either you may call it as a list of values or you may call it as a array of values also, it doesn't matter. From the given list of values or from the given array of values, you have to select an element. You have to select an element, and that element will be called as a pivot element. Sir, we can call it as a pivot element. మనకి ఇచ్చినటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఏవైతే మనం ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాల్సిన లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఇస్తారో, ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ నుంచి మనం ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. నువ్వు సెలెక్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ని పివోట్ ఎలిమెంట్ అంటారు. Now immediately from your side, generally you will get a doubt which one I have to select. You can select a pivot element as a starting element. So starting element can be selected as a pivot element. End element can be selected as a pivot element. So middle of the element also can be selected as a pivot element, or any random element also you can select as a pivot. ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేయమన్నారు కదా, ఏ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేయాలి? లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్లో స్టార్టింగ్ వాల్యూనా ఎండింగ్ వాల్యూనా మన ఇష్టం వచ్చిన ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ పివోట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అప్ టు యూ. బట్ in my procedure I am going to select first value as a pivot element. In my procedure, first value is a pivot element. Sir, after selecting pivot element, what is the procedure? Very simple. మీరు సెలెక్ట్ చేసినటువంటి ఎలిమెంట్ని అరే ఆఫ్ వాల్యూస్లో ఒక సూటబుల్ పొజిషన్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సూటబుల్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి? All the elements smaller than the pivot should be left to the pivot element. All the elements bigger than the pivot should come right side to the pivot element. Again I am repeating. Assume these are the several values are there. Assume I have selected the first element as a pivot element. You have inserted the pivot element at this location. ఈ ప్రాపర్ లొకేషన్లోకి పివోట్ ఎలిమెంట్ని నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేసావు. ఎజ్యూమ్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, ఇది పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్ అని నాకు ఎలా తెలుస్తుందనే మీకు చాలా డౌట్లు రావచ్చు. జస్ట్ యూ వెయిట్ ఫర్ 5 minutes. సో వెన్ ద పివోట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ఎ కరెక్ట్ పొజిషన్, రిమెంబర్ all the elements which are smaller than pivot element should be on the left hand side, and all the elements which are bigger than the pivot element should be on the
right hand side. Once again I am repeating, all the elements which are bigger than pivot element should be on the right hand side. All the elements that are smaller than the pivot should be on the left hand side. But don't assume that, sir, these elements are in the sorted order. ప్రస్తుతానికి pivot element మాత్రమే ఒక పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్ లోకి వచ్చింది. దీనికన్నా స్మాలెస్ట్ వాల్యూస్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నా అవన్నీ ఆర్డర్లో ఉంటుందని గ్యారంటీ లేదు. దీనికన్నా బిగ్గర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ ఉన్నా ఇవన్నీ ఆర్డర్లో ఉంటాయని గ్యారంటీ లేదు. నౌ the pivot element has been partitioned the given array into two sub arrays. Am I correct or not? నువ్వు ఇలా పివోట్ ఎలిమెంట్ ని ఒక ప్రాపర్ పొజిషన్ లో ఇన్సర్ట్ చేయటం వల్ల array రెండుగా స్ప్లిట్ అయింది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ an array after this pivot element, right to the pivot element, the total array has been split down into two partitions. Now the same procedure you should repeat on this left array, and the same procedure you should repeat on the right sub array, and the process will be continued until we will get an array with one element, so that all elements are in the sorted order. Again I will explain the procedure with one example, don't worry. So మనం ఒక pivot element ని సెలెక్ట్ చేసాం, ఎలిమెంట్ ని ఒక ప్రాపర్ పొజిషన్ లో ఇన్సర్ట్ చేసాం. ప్రాపర్ పొజిషన్ లో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి లాజిక్ ని మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు. అస్యూమ్ దట్ pivot element has been inserted into a proper position. సో ఇది ప్రాపర్ పొజిషనా కాదా చెక్ చేసుకుంటే మీకే అర్థమవుతుంది. All the elements smaller than the pivot should come to the left side, all the elements bigger than the pivot should come on the right side. ఇలా ఉంటే pivot element, so the same process should be continued on the left side and the right side. The process will be continued like this. Keep on dividing the array, keep on dividing the array, keep on dividing the array until we will get an array with a single element, so that all the elements will be in the sorted order. Now we will see the procedure. అసలు పివోట్ ఎలిమెంట్ గా ఎవరిని సెలెక్ట్ చేస్తాం, దానికి ఎలా పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అనే దానికి we will take one example. So we will take some values. We will take some values. Observe very carefully what is the procedure. So here I am taking some array of values. $70, $25, $32, $100, $8, $99, $36, $200, $95, $4, $105, $203. Sir, these are the list of values. Let me write their index also, index numbers also. 0, 1, 2 and 3. This is fourth index, index 5, index 6, index 7, and this is 8, 9, 10, 11. So total how many elements? Anyone tell me? Total how many elements? Sir, the total elements are n elements are there. N means the last index is at 11th index. That is the reason the number of elements are 12 elements. The number of elements are 12. So observe very carefully. We need to select one element as a pivot element. We need to select one element as a pivot element. So here I am selecting. In the given list, first element as a pivot element. In the list we have selected the first element as a pivot element. Idi lowest boundary anukunte idi highest boundary. List ki idi lowest, idi highest. Now set one variable called I pointing to the pivot element, variable j from the end of the list. Observe very carefully. I have taken two variables. I starts from the beginning, j starts from the end. You know what is the duty of I? Pivot element ki smallest elements anni left hand side undali. J responsibility ఏంటంటే ఇది రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి పివోట్ ఎలిమెంట్ కి బిగ్గర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తుంది. అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్.
సో ఎలిమెంట్ అట్ ith ఇండెక్స్ ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ పివోట్. ప్రతి ఎలిమెంట్ ith ఇండెక్స్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని పివోట్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేస్తాం. లెఫ్ట్ సైడ్ కాబట్టి స్మాలెస్టా కాదా చెక్ చేస్తాం. 70 కరెంట్లీ ith ఇండెక్స్ దగ్గర 70 ఉంది, పివోట్ ఎలిమెంట్ కూడా 70నే. ఈజ్ 70 లెస్ దాన్ 70నా? నో, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 70. నో ప్రాబ్లం, ఐ షుడ్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. సార్ 25 లెస్ దాన్ 70 కరెక్టేనా? రైట్, ఐ షుడ్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. 32 లెస్ దాన్ 70 ఏనా? కరెక్ట్. 100 లెస్ దాన్ 70నా? నో, స్టాప్ ద ప్రాసెస్. స్టాప్ ద ప్రాసెస్ అంటే 100 ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాల్యూ కాదు. లెఫ్ట్ సైడ్ అందరూ పివోట్ ఎలిమెంట్ కన్నా స్మాలర్ ఉండాలైతే ఒక బిగ్గర్ ఎలిమెంట్ కనపడింది నాకు. దెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి? బిగ్గర్ ఎలిమెంట్స్, బిగ్గర్ దాన్ పివోట్. 203 is bigger than pivot, correct. 203 greater than 70. J should be decremented. 105 greater than 70 ena? Correct only. J should be decremented. 4 greater than 70 na? No. సో నువ్వు ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాడివి కాదు, నువ్వు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి. నువ్వు ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాడు కాదు, నువ్వు రైట్ సైడ్ ఉండాలి. నౌ ప్రాసెస్ హ్యాస్ బీన్ స్టాప్డ్. నౌ లెట్ us చెక్ ఈజ్ I less than J or not. Index value you have to check. Sir, I value is 3. Index J is nothing but 9. If 3 less than 9, swap them. Sir, if 3 less than 9, just swap them. So 100 ప్లేస్ లోకి 4 కాపీ అవుతుంది, 4 ప్లేస్లోకి 100 కాపీ అవుతుంది. నౌ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్. 4 లెస్ దాన్ 70 ఏనా? కరెక్ట్. 8 లెస్ దాన్ 70 ఏనా? కరెక్ట్. 99 లెస్ దాన్ 70 నా? నో, స్టాప్ ఇట్. నౌ 100 గ్రేటర్ దాన్ 70 ఏనా? కరెక్ట్. 95 గ్రేటర్ దాన్ 70 ఏనా? కరెక్ట్. 200 గ్రేటర్ దాన్ 70 ఏనా? కరెక్ట్. 36 greater than 70 na? No, stop it. Now I less than J. Check the condition I less than J. Index number 5, this is index number 6, correct only, swap them. So 99 place loki 36 వస్తుంది, 36 place loki 99 copy అవుతుంది. Now continue the process. 36 less than 70 ana? Yes, increment it. Now ith location 99 less than 70 na? No, stop it. Now come to the J. 99 greater than 70 na? Yes, J should be decremented. So 36 greater than 70 na? No, stop it. Now I is pointing at a 6th index, J is pointing at a 5th index. 6 less than 5 ah? No. So the process has been stopped. Process ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు పివోట్ ఎలిమెంట్ని ఒక పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్లోకి తీసుకొని వస్తాం. సార్, వాట్ ఈస్ దట్ పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్? ద పివోట్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి బ్రాట్ టు, సార్ ద పివోట్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి బ్రాట్ టు జేత్ లొకేషన్. జేత్ లొకేషన్. జేత్ లొకేషన్లో ఉన్న 36ని పివోట్ పొజిషన్లోకి తీసుకొస్తాం. 36 70ని జేత్ లొకేషన్లోకి తీసుకొని వస్తాం. చూడండి, 70 కన్నా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయో లేదో. 8, 4, 32, 25, 36. All the elements smaller than pivot is placed on the left hand side. Can you please cross check 99, 200, 95, 100, 105, 203. All the elements bigger than the pivot element are placed on the right hand side. So the position has been decided for a pivot element, jth location. Now based on this jth location, again we will split the array. So ఇదే ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఈ array మీద రిపీట్ చేస్తాం. సార్, j తర్వాత ఉన్న నెక్స్ట్ పొజిషన్, నెక్స్ట్ array, j ఆల్రెడీ jth పొజిషన్లోకి 70 పర్ఫెక్ట్ వాల్యూ వచ్చేసింది కాబట్టి పొజిషన్ j ముందున్న సబ్ arrayని సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద array ఆర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద arrayని సేమ్ ప్రొసీజర్ రన్ చేస్తాం. j తర్వాత నుంచి లాస్ట్ లొకేషన్ వరకు ఉన్న array పైన సేమ్ ప్రొసీజర్ we will run. So until we will get a array with a single element. ఇలా నువ్వు డివైడ్ చేసుకుంటూ పోతే ఫైనల్గా ఒక array రావాలి, సింగిల్ ఎలిమెంట్తో ఉన్న array విత్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది అంటే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ సార్ట్ అయిపోయినాయి అని.
సో ఇది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్, అన్ని స్టెప్స్ మనం డెమాన్స్ట్రేట్ చేయలేం, ఒక సింగిల్ స్టెప్తోనే క్లోజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇంకొకసారి వాల్యూస్, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకొని వి విల్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ వన్స్ అగైన్. 25, 12, 56, 32, 8, 100, 7, 59, 65, 3, 200. Now first, what is the procedure? We need to find out the index also. We need to write, let me write index also. This is 0th index, index 1, index 1, index 2, index 3, index 4, index 5, 6th index, 7th index, 8th index, 9th index, 10th index. అంటే టోటల్గా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 11 ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ ఎవరిని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం? లోవర్ బౌండరీ. ఇచ్చిన లిస్టులో లోవర్ బౌండరీ ఎవరైతే ఉంటారో వాడే పివోట్ ఎలిమెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ద పివోట్ ఎలిమెంట్. ఇచ్చినటువంటి యారేలో లోవెస్ట్ బౌండరీలో ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడే పివోట్ ఎలిమెంట్. నౌ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ లొకేషన్, జే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ లొకేషన్. నౌ లెట్ us చెక్. 25 కన్నా స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని 25కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి, 25 కన్నా బిగ్గర్ ఎలిమెంట్స్, లార్జర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని 25కి రైట్ సైడ్ ఉండాలి. నౌ అస్యూమ్ 25 ఇక్కడ ఎక్కడో ఇన్సర్ట్ అయితే ఇవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ అనుకుంటే 25 కన్నా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయా లేదా? 25 less than 25 no, is equal, then increment I. 12 less than 25 ఏనా? కరెక్ట్. 56 less than 25 no, అంటే నీ పొజిషన్ ఇది కాదు, దెన్ స్టాప్ ఇట్. 200 greater than 25 ఎస్, డిక్రిమెంట్ దేర్ జీ. 3 greater than 25 నో, అంటే నీ పొజిషన్ ఇది కాదు, నువ్వు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి, నువ్వేమో ఈ సైడ్ ఉండాలి. సో 56 ప్లేస్లోకి 3 కాపీ అవుతుంది, 3 ప్లేస్లోకి 56 కాపీ అయింది. నౌ లెట్ us కంటిన్యూ. 3 less than 25 ఏనా? కరెక్ట్, ఐ షుడ్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. 32 less than 25 నో, స్టాప్ ఇట్. 56 greater than 25 ఏనా? కరెక్ట్, జే షుడ్ బి డిక్రిమెంటెడ్. 65 greater than 25 కరెక్ట్. 59 greater than 25 కరెక్ట్. 7 greater than 25 నో, 7 greater than 25 నో. దెన్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఈజ్ ఐ లెస్ దాన్ జే ఆర్ నాట్. మీకు డయాగ్రామ్లో కనబడుతుంది కదా, ఐ లెస్ దాన్ జేనే కరెక్టే. అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ 3 less than 6, జస్ట్ స్వాప్ దెమ్. సో 32 ప్లేస్లోకి 7 విల్ కమ్, 7 ప్లేస్లోకి 32 విల్ కమ్. నౌ కంటిన్యూ ద ప్రాసెస్. 7 less than 25 ఏనా? ఎస్. 8 less than 25 ఏనా? ఎస్. 100 less than 25 నో, స్టాప్ ఇట్. నౌ జే 32 greater than 25 ఎస్, డిక్రిమెంట్ ద జే. 100 greater than 25 ఏనా? ఎస్. 8 greater than 25 no. Now I is locating at 5th index, J is locating at 4th index. I less than J, 5 less than 4 no, wrong. Then stop overall process. Overall process అంతా ఆపేసిన తర్వాత jth లొకేషన్ అంటే 4th ఇండెక్స్ లోకి పివోట్ ఎలిమెంట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. పివోట్ ఎలిమెంట్ ఎవరు? 25. సో 25 విల్ కమ్ టు దిస్ ప్లేస్ అండ్ పివోట్ ఎలిమెంట్ లొకేషన్లోకి jth పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కాపీ అవుతుంది 8. నా అబ్జర్వ్ దట్ 25 కన్నా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ 7, 3, 8 ఆల్ కేమ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. 25 కన్నా బిగ్గర్ 100, 32, 59, 65, 56, 200 కేమ్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సార్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పార్టీషనింగ్. నువ్వు ఎక్కడ పార్టీషన్ చేసావో స్పెసిఫై చేస్తే, సపోజ్ 4th లొకేషన్ దగ్గర సేమ్ ప్రాసెస్ విల్ బి రిపీటెడ్ ఫర్ దీస్ వాల్యూస్ ఆల్సో అండ్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ విల్ బి రిపీటెడ్ ఫర్ దీస్ వాల్యూస్ ఆల్సో. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్లో యారే లోవర్ బౌండ్ టు J-1 మీద సేమ్ ప్రాసెస్, అలానే J+1th లొకేషన్ నుంచి హయ్యర్ బౌండరీ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్.
then automatically all the elements will come in the sorted order. Now let us convert this program into coding part. Open common code. We designed something called common code. Am I correct? సో దీన్ని ఇంకొక కాపీ తీసుకుందాం కామన్ కోడ్ని. క్విక్ సార్ట్. ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ క్విక్ సార్ట్. రిమూవ్ దిస్ కామెంట్ లైన్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ క్విక్ సార్ట్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ క్విక్ సార్ట్. బిఫోర్ సార్టింగ్ అండ్ after sorting we need to call క్విక్ సార్ట్. ఎవరిని సార్ట్ చేయాలి? యారే. సో నువ్వు పంపించేటప్పుడు యారేకి లోవర్ బౌండరీ హయ్యర్ బౌండరీ చెప్పాలి. మనం పంపిస్తున్న ఫస్ట్ పొజిషన్, మనం పంపిస్తుంది యారే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి లోవర్ బౌండరీ 0, హయ్యర్ బౌండరీ విల్ బి n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే n-1th లొకేషన్లో ఉంటుంది, అదే హయ్యర్ బౌండరీ. ఏమై కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో నేను ఒక లిస్ట్ ఇస్తున్నాను, ఆ లిస్ట్లోంచి పివోట్ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు లోవర్ బౌండరీ చెప్పాలి, హయ్యర్ బౌండరీ చెప్పాలి. యారేలో లోవర్ బౌండరీ అంటే 0, n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ n-1. Now observe that void quicksort int x array ni receive చేసుకుంటున్నాం. 0 means lower boundary, n-1 means higher boundary. You have to remember one point boss. You have to remember one point. quicksort అనే టెక్నిక్ ని అప్లై చేయాలంటే లిస్ట్ లో మినిమం 2 వాల్యూస్ ఉండాలి. మినిమం 2 వాల్యూస్ ఉంటేనే మనం quicksort చేయగలం. సో if lower boundary is less than higher boundary, if lower boundary is less than higher boundary అంటే అర్థం ఏంటంటే మినిమం 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అని. సపోజ్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే లోవర్ బౌండరీ 0 అవుతుంది, హయ్యర్ బౌండరీ 1 అవుతుంది. ఒక్క ఎలిమెంటే ఉందనుకోండి, ఆ ఒక్క ఎలిమెంట్ 0th ఇండెక్స్ దగ్గర ఉంటుంది, అదే లోవర్ బౌండరీ, అదే హయ్యర్ బౌండరీ. దాని మీద మనం క్విక్ సార్ట్ చేయడం వేస్ట్. Now tell me, in the quicksort, first what we have done? We have partitioned the total array into 2 sub arrays. So partition చేయడానికి నేను ఒక ఫంక్షన్ డిజైన్ చేస్తున్నాను. పార్టీషన్. array నేమ్ ఏంటి? x. ఏమేమి పంపించాలి? లోవర్ బౌండరీ ఎంత, దానికి హయ్యర్ బౌండరీ ఎంత. ఈ ఫంక్షన్ నాకు రిటర్న్ ఏం చేస్తుందంటే పివోట్ ఎలిమెంట్ ఏ పొజిషన్కి వచ్చిందో ఆ పొజిషన్ని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. పివోట్ ఎలిమెంట్ ఏ పొజిషన్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలో ఆ పొజిషన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. క్లియర్ రైట్? నా ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ని పట్టుకొని మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనం? ఈ పొజిషన్కి ముందున్న లిస్ట్ని ఈ పొజిషన్కి తర్వాత ఉన్న లిస్ట్ పైన మళ్ళీ క్విక్ సార్ట్ రన్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ అ రికర్సివ్ ప్రొసీజర్. అగైన్ వీ నీడ్ టు ఫాలో క్విక్ సార్ట్ ఆన్ ద array కాల్డ్ x. లెఫ్ట్ సైడ్ లోవర్ బౌండరీ ఎంత? 0. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్ హియర్? ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనుకుంటే, ఇది jth లొకేషన్ అనుకుంటే, అగైన్ ఈ యారే మీద క్విక్ సార్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఈ యారేలో లోవర్ బౌండరీ ఎవరు? 0. హయ్యర్ బౌండరీ ఎవరు? జేకి ముందున్న వాల్యూ అంటే j-1. నెక్స్ట్ ఈ యారే మీద కూడా క్విక్ సార్ట్. ఇది jth లొకేషన్ అయితే అప్పుడు దీనికి లోవర్ బౌండరీ ఏమవుతుంది? j+1. హయ్యర్ బౌండరీ ఏమవుతుంది? h ఇస్ ద హయ్యర్ బౌండరీ. నౌ j-1 అండ్ క్విక్ సార్ట్ x, j+1, higher boundary. This point is very crucial. Find out the partition first. మనం టోటల్ లిస్ట్ని 2గా స్ప్లిట్ చేయాలంటే నాకు అసలు పార్టీషనింగ్ పొజిషన్ తెలియాలి. ఆ పార్టీషనింగ్ పొజిషన్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే ఈ ఫంక్షన్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఈ ఫంక్షన్ని నేను ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు. ఈ ఫంక్షన్ నాకు ఏదైతే లొకేషన్ పంపిస్తుందో ఆ లొకేషన్లో పివోట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. దానికి ముందున్న లిస్ట్ అంటే 0 నుంచి j-1 వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు రన్. దాని తర్వాత ఉన్న లిస్టు అంటే j+1 నుంచి హయ్యర్ బౌండరీ మీద సేమ్ ప్రాసెస్. నౌ వీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ పార్టీషన్. ఇంట్ పార్టీషన్. సార్ వై ఇంట్? ఈ పార్టీషన్ అనే ఫంక్షన్ నాకు ఒక పొజిషన్ని రిటర్న్ చేయాలి, ఇంటీజర్ పొజిషన్. సో partition we are calling 3 values. We are calling with 3 values. First one is array int x, lower boundary, higher boundary. So how many of you remember? ఇందాక మైక్రోసాఫ్ట్ వైట్ బోర్డ్ తీసుకొని మనం ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాం. ith లొకేషను, jth లొకేషను, పివోట్ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం.
ఎవరి పివోట్ ఎలిమెంట్? నువ్వు ఇచ్చిన లిస్టులో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే లోవర్ బౌండరీలో ఎవరైతే ఉంటారో వాడే పివోట్ ఎలిమెంట్. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? మనం తీసుకున్న లిస్ట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే లోవర్ బౌండరీలో ఎవరుంటే వాడే పివోట్ ఎలిమెంట్. I starts from where? Lower boundary. J starts from where? Higher boundary. J starts from where? Higher boundary. Now observe that we need to continue the process. Sir, we need to continue the process as long as I less than J. We need to continue the process as long as I less than J. So what is the process we are doing? ith లొకేషన్ దగ్గర ఉన్న ఎలిమెంట్. లెట్ us కమ్ టు దిస్ ప్రాసెస్. ith లొకేషన్లో ఉన్న వాల్యూని పివోట్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేస్తూ ఇక్కడ కనుక స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంటే ఐ షుడ్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంటే ఐ షుడ్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ రిపీటెడ్ ప్రాసెస్. సార్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిపీటెడ్ ప్రాసెస్. సో వీ డూ వన్ థింగ్. సార్ వీ డూ వన్ థింగ్. వాట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్? వైల్ యారేలో ith లొకేషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ పివోట్ ఎలిమెంట్ కన్నా స్మాలెస్ట్ అయితే నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. దెన్ వీ షుడ్ ఇంక్రిమెంట్ I++. బట్ దెర్ ఈస్ ఎ కండిషన్ అండ్ I షుడ్ నాట్ క్రాస్ ద హయ్యర్ బౌండరీ. సో I less than or equals to higher boundary. Sir, I less than or equals to higher boundary. Right? So the next one. While x of j, jth లొకేషన్లో ఉన్న వాల్యూ ఎప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్ దాన్ ద పివోట్ ఎలిమెంట్. సార్ ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్ దాన్ ద పివోట్ ఎలిమెంట్. సార్ పైవోట్ ఎలిమెంట్ కన్నా బిగ్గర్ అని రైట్ సైడ్ ఉంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు డిక్రిమెంట్ j మైనస్. ఐ హ్యావ్ టు డిక్రిమెంట్ j. సో ప్రాసెస్ ఆగిపోయింది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ స్మాలెస్ట్ కాకుండా బిగ్గెస్ట్ కనపడింది, రైట్ సైడ్ హైయెస్ట్ కాకుండా స్మాలెస్ట్ కనపడింది అని. ఏమే కరెక్ట్ అన్నా? సో ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ స్టాప్ అయిపోయిందో వీఆర్ వెరిఫైయింగ్ వన్ కండిషన్. ఇఫ్ I less than J, we need to swap. ఎవరిని స్వాప్ చేయాలి? యారే ఎక్స్లో ith లొకేషన్లో ఉన్న వాల్యూని jth లొకేషన్లో ఉన్న వాల్యూ. నౌ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆగిపోయింది అంటే I Jని క్రాస్ చేసింది అని. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది అదే కదా, ఇప్పటిదాకా మనం చెక్ చేసింది అదే కదా. సో I less than J అయితే ఎలిమెంట్స్ని స్వాప్ చేసాం. ఎప్పుడైతే ith లొకేషన్ jth లొకేషన్ క్రాస్ చేసిందో అప్పుడు jth పొజిషన్లోకి పివోట్ ఎలిమెంట్ పొజిషన్లోకి Jని కాపీ చేసాం. నౌ again we need to swap from array x. సో jth లొకేషన్ కామా పివోట్ ఎలిమెంట్ ఏ బౌండరీలో ఉంటుంది? లోవెస్ట్ బౌండరీలో ఉంటుంది, L. క్లియర్? లోవర్ బౌండరీ కామా J. Now this is the process. వన్స్ స్వాపింగ్ అయిపోయిన తర్వాత పివోట్ ఎలిమెంట్ jth లొకేషన్లోకి వచ్చింది. నేను ఆ పొజిషన్ని కనుక రిటర్న్ చేస్తే ఆ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకొని దాని ముందు ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, దాని మీద నేను క్విక్ సార్ట్ రన్ చేస్తాను. సో ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ దట్ పొజిషన్. సార్ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ దట్ పొజిషన్. ఎ బిట్ కాంప్లికేటెడ్ ఇట్ వాస్. So what is that? Semicolon is missing. So we have not developed the swap function. Let me open bubble sort. Open చేద్దాం. దీంట్లో swap logic ఉంది already we implemented that. This is the logic for swapping. Copy this. In the quick sort we are using swap method. Now observe that 5 elements
50, 20, 10, 40, 30. 10, 20, 30, 40, 50. Now let me run one more time. ఎలిమెంట్స్ అన్ని సార్టింగ్ ఆర్డర్లోనే ఇచ్చేద్దాం. అగైన్ 10, 20, 30, 40, 50, 60. సో ఎలిమెంట్స్ అన్ని మళ్ళీ రివర్స్ ఆర్డర్లో ఇద్దాం. 60, 50, 40, 30, 20, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. సో అన్ని కేసెస్లో మన టెక్నిక్ కరెక్ట్గానే వర్క్ చేస్తుంది. సో వన్ లాస్ట్ టైం, క్విక్ సార్ట్ ఆన్ ది శారీ. స్పెసిఫై లోవర్ బౌండరీ, హయ్యర్ బౌండరీ. మినిమం 2 ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. లోవర్ బౌండరీ షుడ్ బి లెస్ దాన్ హయ్యర్ బౌండరీ. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పార్టీషనింగ్ పొజిషన్. అంటే ఇచ్చిన అరేని రెండుగా స్ప్లిట్ చేయాలంటే నాకు ఒక పొజిషన్ తెలియాలి. ఎవరి పొజిషను? పివోట్ ఎలిమెంట్ పొజిషన్. ఇచ్చిన అరేలో లోవర్ బౌండరీ, హయ్యర్ బౌండరీ పంపిస్తే పార్టీషన్ ఫంక్షన్ నాకు ఒక పొజిషన్ని పంపిస్తుంది. ఈ పొజిషన్కి ముందు అంటే 0 నుంచి J-1 వరకు దీని మీద ఒకసారి క్విక్ సార్ట్ రన్ చేద్దాం. ఈ పొజిషన్ తర్వాత J+1 నుంచి హైయెస్ట్ బౌండరీ వరకు మళ్ళీ ఒకసారి క్విక్ సార్ట్ రన్ చేద్దాం. నా వాట్ ఇస్ ద లాజిక్ ఫర్ పార్టీషనింగ్? పార్టీషన్కి లాజిక్ ఇందాక మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది మీకు గుర్తుంటే, లోవెస్ట్ బౌండరీలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ని అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని ఎప్పుడు పివోట్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటారు. ఇక్కడ నుంచి ith ఇండెక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎండ్ నుంచి jth ఇండెక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నౌ ith ఇండెక్స్లో ఉన్న వాల్యూ ఎప్పుడు స్మాలెస్ట్ ఉండాలి. పివోట్ ఎలిమెంట్కి స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఫౌండ్, ఇంక్రిమెంట్ i. ఈ ప్రాసెస్ ఆగిపోయింది అంటే ఏదో బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనపడింది అని. అలానే jth పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ బిగ్గర్ ఉండాలి, రైట్ సైడ్ ఉండాలి. ఉన్నంతసేపు J వాల్యూని డిక్రిమెంట్ చేయండి, ప్రాసెస్ ఆగిపోయింది అంటే స్మాలెస్ట్ ఏదో కనపడింది అని. ఇప్పుడు ith ఇండెక్స్, jth ఇండెక్స్ ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఈ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూస్ని స్వాప్ చేయండి. నువ్వు ఇక్కడ ఉండకూడదు, నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలి, నువ్వేమో ఇక్కడ ఉండకూడదు, నువ్వు అటువైపు ఉండాలి అని. నౌ అగైన్ కంటిన్యూ ద ప్రాసెస్. సార్ అగైన్ కంటిన్యూ ద ప్రాసెస్. హౌ లాంగ్? యాజ్ లాంగ్ యాజ్ i less than j. సేమ్ ప్రాసెస్ విల్ బి కంటిన్యూ. ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయింది అంటే i jని క్రాస్ చేసింది అని. అప్పుడు పివోట్ ఎలిమెంట్ని ఏ పొజిషన్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి? jth లొకేషన్. లోవెస్ట్ బౌండరీలో ఉన్న పివోట్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్లోకి jth ఎలిమెంట్ వస్తుంది, jth పొజిషన్లోకి పివోట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. వాళ్ళిద్దరిని స్వాప్ చేస్తాం. నౌ ఫైనల్లీ వీ నీడ్ టు రిటర్న్ దట్ పార్టీషనింగ్ పొజిషన్. పార్టీషనింగ్ పొజిషన్ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్. నువ్వు రిటర్న్ చేసిన వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ పొజిషన్ని బట్టి దాని ముందున్న లిస్టు, దాని తర్వాత ఉన్న లిస్ట్ పైన క్విక్ సార్ట్ని రన్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్విక్ సార్ట్. దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్.